Aha, vielleicht ist sie nicht zu Hause dann. Okay, gut. Erledigt. Also die Formalitäten sind jetzt fertig. Nicht mehr Zeit vergeuden. Und wir gehen direkt an die Arbeit. Screen Sharing mache ich jetzt gleich. Mein Bildschirm teile ich gleich mit. So. Ja, ist dann dieser Bildschirm sichtbar? Ja, so. Ja. Okay. Und jetzt ist das sichtbar? Ja, klar. Okay, das bedeutet, denn ihr könnt meinen Bildschirm schon sehen. Das sehen wir dann am Ende, wenn wir... Ja, bitte? Ich kann Ihr Bildschirm nicht sehen. Also, unser Bild ist da. Unsere vier. Also das hier, was ich dann euch zeige, ich bin auf der YouTube-Seite. Nein, ich kann das nicht sehen. Aha. Kannst du sehen? Surbi, kannst du das sehen? Ja, ja. Ich kann. Ja, so. Ich genau. Genau. Und Anil, du auch? Ja, Dieses ja, Mal ich bin kann auf auch. Laptop. Soll ich zurück zum Handy gehen? Nee, also mit dem Laptop ist das besser. Anchal ist gerade da. Aditi, kannst du das jetzt mal sehen? Nein, Sir, ich kann nicht. Also, es ist die Aditi, Okay, du kannst dann- rausgehen, dann wieder reinkommen. Okay, mache ich gleich. Ja, wenn man hier mit dem Laptop arbeitet, das geht besser, glaube ich. Ich bin dessen gar nicht sicher. Aber es kommt darauf an, also ob man dann schon mit dem Handy komfortabel ist. So, Tag, Anchal. Guten Tag. Ich warte auf Aditi dann. Ich muss sie dann reinkommen lassen. Ach, oh ja, sie ist da. Gut, dann brauche ich das nicht so machen. So, jetzt kannst du dann den Bildschirm sehen. Ja, jetzt kann ich. Okay, wenn du denn das sehen kannst, das bedeutet dann, ja, das mache ich dann später. Wenn es Zeit gibt oder am Ende, wenn wir ein bisschen müde sind, dann sehen wir uns dieses Video an zu Kapitel 1. Ja, das betrifft sich auf diesen Text hier, nachhaltig leben, und das ist bei Lektion 1. Und was bedeutet denn nachhaltig leben? Also darum geht es hier in diesem Video. Und es gibt auch einige Fragen und natürlich auch Wortschatz dafür. Ja, was wird dann hier diskutiert, und das alles könnt ihr dann einmal darauf beantworten. Okay. Hast du Worte? Machen wir jetzt nicht. Also mit dem Cartoons kommen wir dann später. Ich möchte euch dann diese Grammatik zeigen. 3 Seiten von Grammatik jetzt. Und das Thema von gestern setzen wir jetzt fort. Und das Thema von gestern war eigentlich Konjunktiv 1. Also zunächst die Struktur. Die Bedeutung haben wir schon, also darüber haben wir uns schon informiert. Was bedeutet Konjunktiv 1? Das ist ein Werkzeug, ein Tool eigentlich für die indirekte Rede. Konjunktiv 1 kann man in der Gegenwart, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft, also mit 3 Zeitformen ausdrücken. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Diese 3 Formen, also Tempusformen, kann man Konjunktiv 1 ausdrücken. Der Satz mit Konjunktiv 1 sieht so aus, wie es hier vor uns liegt. Der Minister gab heute Vormittag eine Pressekonferenz. Und diese Pressekonferenz ist hier geschildert.
wiedergegeben, geschildert, described. Er sagte, er sei erschüttert über die tragischen Ereignisse. Die Verantwortlichen mussten Konsequenzen ziehen. Er werde sich persönlich für unbürokratische Hilfe für die Opfer einsetzen. Außerdem plane er eine Änderung der gesetzlichen Vorschriften. Und was hier vor uns steht, das ist auch dann ein bisschen verallgemeinert, das kann eine deutsche Aussage sein, das kann auch eine Pressekonferenz in Indien sein. Also Gebrauch von Konjunktiv 1. Der Konjunktiv 1 wird hauptsächlich in der indirekten Rede verwendet. Wird hauptsächlich. Erstens. Dabei werden Aussagen von anderen Personen oder allgemeine Aussagen in wissenschaftlichen Untersuchungen im offiziellen Sprachgebrauch wiedergegeben. Zum Beispiel in den Nachrichten oder anderen offiziellen Berichten. Also warum Konjunktiv 1? Ganz einfach, weil man sich von dieser Aussage distanzieren will. Also man nimmt persönliche, man nimmt daran gar nicht persönlich teil. Also die Persönlichkeit, also die Meinungen, individuellen Meinungen kommen nicht in Frage. Also deswegen benutzt man indirekte Rede. Dann hier, da gibt es auch, also wo habe ich das gesehen? Ja. Daneben kommt der Konjunktiv 1, also ganz unten bin ich hier, in einigen wenigen Ausrufen, Wünschen oder festen Wendungen vor. Beispiele, die haben wir dann gestern diskutiert. Es lebe der König. Er ruhe in Frieden. Komme, was da wolle. Komme, was wolle. Come, what will. Das ist eine feste Wendung. Und das ist normalerweise auf Konjunktiv 1 ausgedrückt. Ähnlicherweise, es lebe der König. May he rest in peace. Er ruhe in Frieden. Right? So these aspects we discussed yesterday. Und jetzt heute, diese drei Formen haben wir gesagt, werden wir benutzen. Aber wie heißt diese Struktur und wie konjugieren wir die Verben? Ganz einfach. Wir nehmen das Verb hier im Infinitiv und dieses Verb konjugieren wir ganz direkt aus der Infinitiv ohne irgendwelche Änderungen der Infinitivform in Konjunktiv 1. Ich lerne, du lernest. Bitte achtet darauf. Nicht du lernst. Du lernst ist Indikativ. Das ist ohne E. Dritte Person ist man lerne. Lerne. Nicht lernt. Lerne. Wir lernen, ihr lernet und sie lernen. Also ein E ist extra und die dritte Person, ich und er, sie, es, ist mit E, nicht mit T hier. Er lernt, aber hier sagt man, er lerne. Auch bei kommen ist das so. Komme, kommest, komme, kommen, kommet, kommen.
Und auch bei haben ist das so. Ich habe, du habest, nicht du hast. Das ist Indikativ. Du habest, es ist habe. Wir haben, ihr habet, sie haben. Und dann kommt das Verb sein. Ich sei, du seiest, man sei, wir seien, ihr seiet, sie seien. Auch mit werden ist es so, direkt vom Indikativ konjugieren wir das Verb hier. Sollen, auch so. Er, sie, es solle, nicht soll. Ich solle, nicht soll. Auch mit Modalverben, alle Modalverben, also zum Beispiel können, ich könne, nicht ich kann. Er, sie, es könne. Müssen, ich müsse. Dürfen, ich darf. Wollen, wolle. Also ein ist hier extra hinzugefügt. Das ist Konjunktiv 1. Die Konjugation von Konjunktiv 1. Fragen? Gibt es hier Fragen? Ja, सर ich habe eine Frage. Ja? सर कॉन्जिक्यूटिव एंड बेसिकली फर्स्ट पर्सन के बाद थर्ड पर्सन तक पहुंचाना जिसमें अपना इंटरफेरेंस नहीं होता है बगैर सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है क्या? सर विद तो नहीं बट लाइक अगर मैं फर्स्ट पर्सन के बाद थर्ड पर्सन को पहुंचाऊं तो लाइक उसमें तो एयर एज ही आएगा ना तो लाइक एशबू का लाइक कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस में Thought of patience. We are coming there. And conjunctive 1, reported speech, how can you report about yourself? या सर So since you cannot report about yourself, as you can see here, it's given in brackets. Yeah. Is it not? या सर Since it is in brackets, it means you cannot have a reported speech about yourself. Reported means you're talking about somebody. किसी और के बारे में. Since you're talking about somebody else, conjunctive 1 in the first person is very difficult to use. In fact, next to impossible to do. So that's why it's in brackets. And secondly, as he has kaufe, there can't be a confusion because it is reported speech. Context में तो लिखा ही होगा. Ohne Kontext geht das auch nicht. So there won't be any confusion. And Sir. if you look, yeah, Abhi? Anil. Yeah, Anil. Conjunctive, this Thema nur in Schreiben benutzen oder Nein, auch bei der gesprochenen Sprache. Das ist eine gute Frage. Auch bei der gesprochenen Sprache wird es benutzt. Okay. Because I can report not only in writing but also in speaking, isn't it? Ja, normalerweise wir benutzen das, nicht. Yeah, so when you use that, you're making a commitment. That means you are agreeing to what has been already offered. You're not distancing yourself. You're not distancing yourself. You're not giving a neutral expression. Suppose you ask me, sir, did you speak to Herr Bormann about the meeting tomorrow? You said you will speak to him. Have you fixed up the meeting? Then I can report to you orally. Nein, Anil, also morgen gibt es keine Sitzung. Habe keine Zeit. Okay. Ja? Yeah. Morgen gibt es keine Sitzung. There's no meeting tomorrow. Habe keine Zeit.
that means when you say er habe keine Zeit, that means you yourself had a word with him and you are conveying further the message. Yes, So I'm that's why. conveying what he told me very honestly, truthfully, without any change in what he has said. I'm not putting my own opinion there. This is a faithful transmission of what he told me. He said, Ich habe keine Zeit in the indicative, and I'm conveying that now as habe keine Zeit. And that's why kinds will be there. And if suppose I am talking about my experience, I have done something and I'm sharing that experience with you, so I'll use a simple preteritum, something like I used to have, so I can use preteritum there, not ka ein. How will you report about yourself? No, let's Somebody suppose if else I'm has to telling report you, about you. let's suppose I've gone on a vacation and I'm describing you that, so kinds will not be there. No, there it will be preteritum. The narration will be, if you're writing, in preteritum, if you're speaking, in perfect, present perfect. German spoken language is present perfect. Gesprochenes Deutsch ist immer das Perfekt. Präteritum ist eher eine Schreibform. So when they are narrating something, the past, they never use the past tense. Past tense that is used in English is perfect in German. A narrative is always given in present perfect in German when it is spoken. If you're narrating something in writing, normally preteritum is used. Present perfect is not used frequently in spoken German. I have gone to the market yesterday. I have purchased a book and 3 vegetables. I have then taken a bus. I have then walked home from the bus stop. I have reached home at 5 o'clock. Does it sound English? You would normally say, I went to the market. I bought a few things. I took a bus back home. I walked back from the bus stop. You'll be using preteritum in English. Whereas in German, ganz normal. You won't say, ich ging zum Supermarkt. Ich bin zum Supermarkt gegangen. Ich habe dort einige Sachen gekauft. Dann bin ich mit dem Bus zurückgefahren. Von der Bushaltestelle nach Hause bin ich zu Fuß gelaufen. Und das Haus habe ich also um 5 Uhr erreicht. Okay. Gesprochenes Deutsch ist immer perfekt, das Perfekt. Geschriebenes Deutsch dagegen ist Präteritum. One of the most common mistakes any German speaker in India makes and refuses to believe he or she has made a mistake. Be very careful when you're using spoken German for anything narrative. You have to use the perfect form, not the preteritum. Ich ging zum Supermarkt, nobody says that in German. One writes it, but one doesn't speak it out. So this is one aspect you have to take or make a note of. And own a context that will not work anyway. So when you conjugate the verb here, it's direct movement. So, ja. Die Gegenwartsform des Konjunktivs wird aus der Stammform des Präsens. Stammform means the root form, and that is, Entschuldigung, this form. Lernen, ohne en. Take that verb, lernen, add a e, with do est, with third person singular, rs, e, via an, ear, et, zz, an. This is the Stammform. Remove the en, then add these endings. Okay? And please note this. First state here.
Die am häufigsten verwendeten Formen sind die dritte Person Singular und die dritte Person Plural. Is this clear? This particular meaning of the rule here? The most commonly used forms are third person singular and third person plural. This is reported speech. Then something more. Read the sentence here, please. Die Formen des Konjunktiv 1 in der zweiten Person Singular und der zweiten Person Plural werden kaum verwendet und gelten als veraltet. They exist in grammar books, but they are hardly ever used and they are considered obsolete. So you have to take this into account. Third person singular, third person plural are the most commonly used forms. On this rule also I gave you yesterday. Bei der Wiedergabe von Aussagen vollzieht sich ein Perspektivenwechsel. Also der Minister sagte, ich bin erschüttert, I'm shocked. Der Minister sagte, er sei erschüttert. So the perspective, also das Pronomen, brauchen wir also zu wechseln, zu ändern. That erste Person will become dritte Person because you are reporting about what the minister, also he, dritte Person, Singular, gesagt hat, sich geäußert hat. The same thing applies to possessive pronouns. Der Minister sagte oder sagt, das ist egal, meine Tochter studiert in Amerika. Oder meine Tochter studiert in Deutschland. When you report that, der Minister sagte, seine Tochter studiere in Deutschland. So we can't use a connector in between. The minister sagt. Not necessary. Not necessary. If you use a connector, you will be forced to use a das. And once you use das, you can't use sei. You'll have to say ist. And once you say ist, it becomes indicative, which means you are no longer neutral and you have committed yourself to agreeing with what the minister says. No, by saying thus, shooted, sei, everything remains the same. The verb comes only at the end. Nope, sei can't be used with thus. It's normally not used. With thus, you'll use indicative. You'll have to say ist. You'll have to use ist at the end. Dass erschüttert ist. Dass erschüttert sei doesn't sound good. Ohne das geht es auch. Da sind zwei Hauptsätze hier. Getrennt durch ein Komma. You have not learned this structure at all? You can have two Hauptsätze ohne das? Nee, habt ihr diese Struktur nicht gelernt? Man kann auch ohne das zwei Hauptsätze durch ein Komma verbinden? Ja, ich habe das gelernt. They should have been taught at A1. Or they should have been learned at A1. This is perfectly all right. There's nothing wrong with the sentence.
this is our connector here, Komma. Er sagt, er habe keine Zeit. Mit das normalerweise kommt, hat, Indikativ am Ende, nicht Konjunktiv. Das heißt, keins funktioniert ohne Konnektoren. Aditi, your audio is very weak. I think your microphone is ein bisschen weit entfernt von Ihren Lippen. Can you put your microphone a little closer? Yes, sir. Yes, sir. Can you hear me now? Yeah, now it's better, much better. Ja, I'm saying, das heißt, dass keins funktioniert ohne Konnektoren. Auch das funktioniert ohne Konnektor. Ja, das ist okay. Er sagt, er hat keine Zeit. Ja. Wenn man das benutzt, es ist ein bisschen besser, ich glaube. Ohne das geht es auch. Mhm. Und wenn wir den Satz ein bisschen, have you heard of this concept Sprachökonomie? Nein, sir. This is a human failing. Ein typisches menschliches Phänomen. Wenn man einen Satz verkürzen kann, das macht man das so. If you can shorten a sentence, you will shorten the sentence. Okay. We're entering a different field here, Okay. which I would not like to go into right now. There's something called language economy. When you speak, you always try to economize on the number of words that you use or the structure that you use. You just use the bare minimum that is necessary to convey the meaning. More than that is not necessary. But of course, you will be using this shortened sentences with someone who understands what you are trying to say. You will not be using this on a total stranger who has no knowledge of your language competence or your use of language. Between friends, it works wonderfully. Wohin? Nach Berlin. Wozu? Ein Interview. Ach so. Bei wem? Bei Siemens. Ah ja, als Ingenieur. Okay. Na? Körpersprache. Alles Gute. Na? Und er sagt, danke. Das ist eine vollständige Konversation. Ich brauche nicht zu fragen, also, hallo Josef, wohin fährst du denn jetzt mit dem Zug? Und der antwortet nicht, jetzt fahre ich mit dem Zug nach Berlin. Was machst du in Berlin? Ich habe ein Interview. Bei wem hast du ein Interview in Berlin? Ich habe ein Interview bei Siemens in Berlin. Nobody uses full sentences. Ja. Das ist eine Sprachökonomie, aber man muss vorher wissen, was ist dann das Minimum? That is a Voraussetzung, a precondition. You should know where exactly to break the sentence. Ohne das geht es auch. You know this statement as well. Moment. Ich muss mich beeilen, damit ich den Bus nicht verpasse. We are using a damit here as a connector.
Now I can shorten this by not using damit. Yeah. I've dropped the ish. Ja. Wir haben das gelernt. Ja, also das bedeutet, ich als Pronomen ist hier oberflächlich. Das ist eine Tautologie, also what is that word? Überflüssig. It's redundant. So you shorten it by using an umzu structure where the ish is dropped. Okay. So don't think that das is compulsory. It is not. It is not compulsory. Das ist nicht obligatorisch. Ohne das geht es auch. And as language users, we have the choice. A grammar book doesn't take precedence over use of language. A grammar book only allows you the structure of the language. After that, you are free to take liberties within the rules. Okay, so be very, very sure of what you want to say before you use it. Auch hier, ohne das geht es auch. Also sei erschüttert. That das is not compulsory. And also remember, if you put a das, normally it will change to indicative. It won't be used as K1. And coming back here to this form, kaufe, warte, fahre, wolle, werde, not wird, sondern werde und dann sei, not is, bin or ist. Ich sei, du seiest, sie es sei, wir seien, ihr seiet, and so on. Okay, now, a rule which I will explain to you with the help of other explanations here. Please read this part here. Und erklärt mir, was ihr dabei versteht. Also was habt ihr darunter verstanden? Oder gar nicht verstanden? Also in K1 achtet man nicht über Präsentformen. Man spricht nur, was die Sache ist. Und in K1 verwendet man die Präsentformen. Nein, das ist nicht die Bedeutung hier. Ich So vielleicht. Eindeutig ist clear. Clearly. Ganz klar. That will be here. Nee, that's here. Entschuldigung. What is the rule here? Konjunktiv 2 als Ersatz für die Formen, die mit dem Präsens identisch sind. What does it mean here?
And here we have a few examples. Ich lernte, ich würde lernen. Wir lernten, wir würden lernen. Why is this Conjunctive 2 version being used instead of using the preteritum? Why are we using the preteritum form here? 9. Is it here? No. Yeah, here it works here, but I don't think it's given too many examples. Yeah. And yeah, what do you understand from that? Yeah, this is the already the exercises here. Okay. What is the example sentence here mean? उनका सेंटेंस अगर वो क्लियर है तो काइंस यूज करेंगे, अगर वो क्लियर नहीं है तो कास्टा यूज करेंगे. So would be, for example, if you take K1 in the Vergangenheit, if you take this in the Vergangenheit in the past tense form, then ich habe gelernt. Remember, K1 conjugation is with habe. Ich habe. This ich habe conjugation of K1 looks exactly like the conjugation in present tense, ich habe. So when you have such a Übereinstimmung, overlapping, then use the K2, ich hätte. The same thing, normally with ich habe, you don't have usage so much. So let's look at Sie haben. How will you report this? In Casa, K1. Ohne das. wir würden morgen ins Kino gehen. We have again Morgan and Skino. That's what they said in direct speech. I'm reporting this to you. The Freundin in mir, yeah. Wir würden morgen ins Kino gehen. Why will you have wir? This is not wir is not reported speech. Wir is hum. I'm talking about somebody else. I'm talking about my friends, my girlfriends, or my friends who are girls, who are women, who are ladies. So Z instead of where or Z? Actually, you'll use Z. Yeah. Okay. Now, when you say Z, you have fulfilled the connective eins. Sie gehen morgen ins Kino. Die Freundinnen sagten mir, sie gehen morgen ins Kino. From the context, I know this is K1. From the context, I know this. Sie gehen morgen ins Kino, like Anil, you have just said, you know it is K1. But how can you be sure
that I have understood this is K1. Because this gehen looks like present tense. Correct? Yeah. Kim? Yeah. Is that right? Yes. The K1 gehen looks exactly like the present tense. Sie gehen, third person plural. So to give this sentence in K1, what do I do? I use the K2 form in place of gehen to make things, to differentiate this from this one. So a K2 is used. Either you say gingen or reviewed them. Hey, what is this? Reviewed den morgen ins Kino gehen. Entweder gingen, gingen is a K2 form. Würden ins Kino gehen is also K2. This is definitely K2 because it's visible. Why did I give you this Beispiel? Very simple. Because this gingen also confuses me. It looks like past tense. It doesn't look like K2. Because if I conjugate gehen, I would conjugate it with ich gehe. This is in presence. Also, when I conjugate it in K2, it is also, no, let's take it Sie, with Sie, plural, third person plural, Sie gehen. In the K2 also this is Sie gehen. No, in the, infinitive here, eins is also Sie gehen. In the Präteritum, Sie gingen. Remember, K2 is ich ginge. Präteritum will be ich ging, not E. Präteritum does not have an E. Conjunctive 2 has an E. Ich ginge. Presence, gehen, which is similar to K1 gehen. I want to replace this Sie gehen here with gingen. Now this Sie gingen also looks, like Präteritum. So to make it even clear, I go to würden and gehen. This is totally different. Now I know that I have clearly expressed my thing. By using würden plus infinitive, noch einmal, by using würden plus infinitive or the K2 Ersatzform, I have not changed the meaning of the sentence. I'm using an alternative for K1 because of this confusion of overlapping to make things clearer to the person to whom I'm conveying this information. Please remember, no sentence can stay or exist in isolation in a language when it comes to communication.
You need a context for that. A prior context helps understand the meaning of that sentence in a much, much better way. There's no point. So when I say there's no point, sentence is grammatically correct. All the elements are there in the sentence. Maybe to a certain extent you have understood, but in what context? No point what? How would you understand the sentence? There is no point. How would you understand the sentence? The way I've just said it. There is no point. What point am I talking about? Yeah? Who can give me a response to this? What does it mean? There is no point. Without a context, you cannot tell me that. Because for all you know, I could be talking about this pencil. There's no point. If I tell you this pencil needs sharpening, there's no point. Oh, there's no point. Then you start understanding the meaning of the sentence. So ohne Kontext geht es nicht. So these examples that I've just given you here, they all have to be seen in a context, not in isolation. Und das meint auch hier. Ersatzform, that means you use it when you as a user feel that the sentence you have given could be confusing to your partner. There is no such rule which says you have to replace it. Don't use it as a rule. Because in a given context, it is understood what is being used. Some of these books, they don't mention that personally. That is what upsets me about this. These are all, I'm very sorry to say, these are all West German books. The East German books were better before Germany was unified. They were very clear in the rules. And this is the rule that he mentions here. If you feel happier and safer, you can use this. Wenn der Konjunktiv 1 mit dem Indikativ identisch ist, ersetzt man ihn durch den Konjunktiv 2. Ersetzen, to replace. Der Minister sagte, die Verantwortlichen müssen Konsequenzen ziehen. The minister said those who are responsible must suffer the consequences. Der Minister sagte, die Verantwortlichen müssen looks like the Indikativ müssen. The Minister sagte, die Verantwortlichen müssten Konsequenzen ziehen. So we are taking the Konjunktiv 2 from müssen. Otherwise, it's very, very simple to use. And this is one of the reasons why we did Konjunktiv 2 before we did Konjunktiv 1. Konjunktiv 2 is our go-to grammar when our Konjunktiv 1 fails. So you go to Konjunktiv 2. Yeah, and going back to the question that has been asked by Aditi,
Grammatically, it is not wrong, like I told you, but it is normally not used. The alternative is given below that. Indirekte Rede mit das Satz, indirekte Rede mit Hauptsatzstruktur. Eva sagte Max, dass ihn ihre Schwester am nächsten Tag anrufen wolle. Droppte das. Eva sagte Max, ihre Schwester wolle ihn am nächsten Tag anrufen. And what was the direct speech? Also hier. Eva sagte Max, meine Schwester will dich morgen anrufen. So you have to change everything that is within the inverted commas. Eva sagte Max, das bleibt so. Ihn, the dish, Max dish, direct speech, will become ihn. Eva und ihre Schwester, so her sister, will call him morgen on the next day, on the following day. You can't say morgen in the indirect speech. The previous day, not yesterday. Yesterday is with reality. There it is a reported reality. If I give you a date, for example, what is reported reality? If I give you a date zum Beispiel, also das alles weg. There is no problem here, correct? Am 25. Dezember fahre ich nach Deutschland. And there should be a comma here, also here. Am 25. Dezember fahre ich nach Deutschland, sagte Peter. What will be our what will be the sentence? In a reported speech? Peter sagt sie. Peter sagte, ja, oder sagt, egal. Ja. Sie instead of ich. Right. Nee, warum sie? Peter. Yeah. Er. Er. Okay. Hm? Ja. Okay? I've shortened it slightly. Peter sagte, er fahre am 25. Dezember nach Deutschland. Okay, so no problem as far as the dates are concerned. Here we don't have to change anything. But if he says then following this, okay, 25. doesn't sound good. It's not factual. So let's take 28. A holiday there. Okay. Und am nächsten Morgen halte ich einen Vortrag. On the 28th December, I'll go to Germany, said Peter. And the next morning, I'll be delivering a lecture.
How will we continue this? Will I say the next day? Will I say am nächsten Morgen? Yeah, next time Morgan. Yeah? Can I use that? Or do I have to change that also? Not required. Misspoken. Am folgenden. Übermorgen. No. And the following day of his arrival, the following day of his arrival. So in your reported speech, you'll have to change this to the word am nächsten will become am folgenden Tag. Halter will Halte change. er. Halte er. Er halte. Dritte Person Singular, Konjunktiv 1. Remember, your conjugation is derived directly from the infinitive. Er halte einen Vortrag, nicht er hielt einen Vortrag. Hielt would be indikativ. Die Wirklichkeit. Ja, das ist auch Wirklichkeit, aber das ist ein Bericht, eine indirekte Rede. It's a report. It's indirect speech. So you have to watch out for these small things in your sentence when you change. So be careful with the structure. Yeah. Remember, your possessive pronouns, personal pronouns, and these adverbs of time would change. Reported speech, I'll see you tomorrow. He said, my boss said, I'll see you tomorrow. That ich treffe dich morgen will be wrong when you report it. Sagte mir, treffe mich am nächsten Tag. The following day. He said he'll meet me the following day. That is reported speech. He said he'll meet me tomorrow is not the following day because what he said could have been said 3 months ago. When I met my boss in October, he said, I'll see you tomorrow. I met him on the 20th of October. And he said, not today, I'll see you tomorrow. On the 20th of October. And I'm reporting that now. You know, I last met my boss on the 20th of October. And he said he'll see me the following day, not he'll see me tomorrow. Because that is long gone. So I can't use the word tomorrow when I'm reporting it to you today, now, on the 2nd of March. Das sind Kleinigkeiten, die unsere Sprache verbessern. We make these simple mistakes even in our mother tongue. I met my boss on 20th of March and he told me he will see me tomorrow. Huh? And the other person who's listening also accept that statement. So morgen, Tomorrow. nächsten Tag, ja, die beiden Wörter haben die gleiche Bedeutungen. No, they don't. Wir können, No, they don't. so nächsten Tag, next day, morgen, tomorrow. Yeah, but So then agla the usage, please go by the usage, not by the meaning. Can I say that I last met my doctor in September? And he said to me, I will see you after 1 week. No. That's not reported speech. In reported speech, I will have to say, I last met my doctor in September.
He gave me some prescriptions, etc., etc., if you want to add all that. And he said he would see me a week thereafter. Whereafter, after that meeting in September, thereafter he would see me. But how many of us worry about our language when we write? Yet we fight. So, mein Hindi is besser als dein Hindi. Mein English is besser als dein English. Mein Deutsch is besser. Das ist falsch. Leider. So you have to be very careful with adverbs of time and pronouns, possessive and personal. Let's try one short exercise, then I'll try to give you the other word exercise here for K1, although Abhi had already requested me for that. We'll try the Übungen hier. Also ich weiß nicht, ob es hier Übungen gibt. Yeah, this is possible. This is a nice exercise here. Eine gute, interessante Übung. When you use it, you will not have so many problems. Oh, this is politisch. Indirekte Rede. We'll read this here in the indirekte Rede zuerst und dann sehen wir hier das. Okay. Setzen Sie in die indirekte Rede. Julia sagte mir. That is our Hauptsatz. Julia sagte mir. And the sentence is, ich verreise am Samstag. Sie sagte mir, ich verreise am Samstag. So that we are comfortable with the transfer, we are comfortable with the learning, bilden wir diesen Satz mit das. Then we will drop the das. So could we start with the first one? Julia sagte mir, dass. Sir, ich kann Ihre Bildschirm nicht sehen. Wieder. Wie steht's mit den anderen? How's it with the others? This is Ja, okay. jetzt es ist okay. Setzen Sie in den direkte Rede. Julia, ja? Ja. Jetzt es ist wahr. So, besser? Ja, okay. Oder noch besser? Das kann ich dann jetzt vergrößern. So. No, das ist zu groß, ne? Okay. So. Ja. Julia sagte mir, meine Schwester kommt zu Besuch. So, wie bilden wir diesen Satz? A. Meine Schwester kommt zu Besuch. Also, jetzt Konjunktiv 1. Ihre Schwester? Ja, gut, Anil, sehr gut. Komma? Ja, Zu Besuch. Komma zu Besuch. okay. Oh, wonderful. You don't want to use the das? Excellent. Don't use the das. Good. Nummer 2, also B. Julia sagte zu mir, Ihr Hund sei krank. Sei krank. ja. Julia sagte zu mir, Ihr Hund sei krank. ja, das ist okay, aber say. Ich, Ich bin noch nie in Budapest gewesen. the sentence is already in perfect, the 3-1. Give it to me in writing, in reported speech. Noch nie in Budapest, das noch nie in Budapest gewesen sein. Abhi, das ist Julia. The Sie oder Ja. Sie noch nie in Budapest gewesen sein. Ja, also ohne das, sie sei noch nie in Budapest gewesen. Ja. Sie Okay. sei noch nie in Ja. Budapest gewesen. Mein Bruder hat den Bus verpasst. Ihr Bruder habe den Bus verpasst. Weiter. Now let's move quickly.
Ihre Prüfung. What is the past tense of war? You have to remember your preteritum rules for K2. Wurde? Where? No. Where? Where? Preteritum rule for K2. Yeah, where? No, Nein, wurde. no. You have forgotten. Do you remember this form? Or you've forgotten this as well? Yeah? All these are indicative. What is the conjunctive form, K2 form for all of them? All these three sentences, there is only one form possible in K2. Ich wäre in Berlin gewesen. Then now, that is perfect, Surbi. Ich wäre. There is only one form possible. Wäre plus Partizip 2. There is no equivalent for perfect separately. There is no equivalent for Plusquamperfekt separately. For bin, war, and war gewesen, bin gewesen, war, and war gewesen, there's only one form. By The same saying thing ich applies wäre, to, yeah? by saying in K2, ich wäre in Berlin gewesen. That means कि काश मैं बर्लिन में होता. Let's not go back to that topic again, yeah? You want to go back again? No. I'm just asking. Yeah, that's what it is. Yeah. Okay. Yeah. If only I were in Berlin. I had been in Berlin. Not were, Only, only I had been. So that we can only use with the paper. Yeah, the Okay. past tense. Yeah. Mhm. What is the forms here? Preteritum second one. What will be the K2 form for this? Ich hätte das Buch gekauft. Ich hätte das Buch gekauft. Yeah. Right? Now what will we have here? Since it's ich bin in Berlin gewesen, war in Berlin, ich war in Berlin gewesen. Habe gekauft, kaufte, hatte gekauft. So in your K2, you will simply say ich sei plus Partizip 2. And your K2 here will be ich habe Partizip 2. So for both K2 and K1, there is only one Vergangenheitsform. Only one, either wäre oder hätte plus Partizip 2 oder sei or habe plus Partizip 2. There is no other form possible. So in our sentence here, die Prüfung war ziemlich schwierig. Julia sagte mir, die Prüfung, Die sei ist ziemlich schwierig gewesen. that is it. It's as simple as that.
So we just have to replace that wäre with sei, then you have your connective eins. So you have to remember that the structure that we learned for conjunctive zwei. Let's try this here. F. Der Flug hat über 12 Stunden gedauert. Der Flug hätte, 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 ja, über 12 Stunden gedauert, aber das ist K2. I wanted in K1. Der Flug habe über 12 Stunden Super. gedauert. Now it is all clear. Der Flug habe über 12 Stunden gedauert. What about G? Holte mich vom Flughafen ab. What will be the K2 here? Niemand. It. Zug abgeholt. Vom Flughafen abgeholt. Wonderful. Superb. Superb should be. Also, holte ab is Präteritum. Holte ab, Präteritum. So, habe abgeholt. Hätte ist K2, habe ist K1. So you have to take note of the grammar part here. It's a very, very simple grammar. One of the easiest to learn. Let's try some simpler exercises. Noch weitere. Nee, das gibt es hier nicht, leider. Das ist Politik, das will ich auch nicht. Nee. Then I'll have to go back to my sentences which I made, the easier one. Redewendungen, Gott sei Dank, these are standard. Every book in German has this Gott sei Dank. Yeah, there's one more format, but we don't need it. So I think that the passive is normally used, not K1. When you are given instructions in a instruction manual, sometimes reported speech is used. But more than that, it's a passive. Yeah, the passive has got more usage in instruction manual. The back of the phone is to be opened. The battery is to be taken out. It's normally in passive. You can also do it in K1. The back is open, battery taken out und so weiter. Man nehme die Batterie heraus und so weiter. So I'll just go over to the exercises that I've prepared for you. Was ich dann euch gestern gezeigt habe, die sind einfacher. Viel, viel einfacher. Also wo ist das hier? Bei Devkaren. Bei Deutsch. Und bei K1, also hier unter Advanced Diploma, hier unter K1 und unter hier K1. So, die sind einfacher. I'm sure you'll be able to do them much better and faster. Let's try a couple of simple ones. Nummer 1. Herr Müller sagt, dieser Kaffee sei wirklich gut gewesen. Hey, Surabhi, das ist Präsens. Sei Sei. wirklich gut. Sei. Ja, sei es. So will we say dieser Kaffee? This coffee? Der Kaffee. Their coffee is better. That is that Yeah. coffee. Huh? He's talking about something in front of him. So these are cafe. And since we are reporting it, you have to say that coffee. And that coffee in German would be der Kaffee. Der Kaffee sei wirklich gut. Okay, number 2. Number 2. Der Mann sagte zu dir, sei wirklich Oh. nicht. Zu dir.
Ja. So, dir ist er oder sie, man weiß nicht. You have to tell me now. He's saying it to you. तुमसे कहा उसने. This is Zu ihm. Why do you change it to ihm here? He's saying it to you. Der Mann sagt zu mir, Nee, zu dir. That part is all right. उसने तुमसे कहा. Du seist हाँ. wirklich nicht sehr freundlich. Du seid. Nein, du seiest. Seiest. Remember, conjugation is taken directly from the infinitive. What is the infinitive of the verb? Sein. Correct? Sein. So conjugate the verb from sein. Ich, sei, du, seiest, and so on. Don't convert the verb to bin or bist or seid. Don't convert that for the first person, third person singular. You use the infinitive as it is. Okay? What about this one here? Die Mutter hat zu euch gesagt. Die Mutter hat zu euch gesagt, ihr seid. Seid. Ihr seid. Ja. Ihr seid sehr tüchtig. Seid. Ja. Was ist tüchtig? Very hardworking. Very sincere. Very sincere, very hardworking. Okay. Let's try this one here. Herr Müller sagt, Herr Gulden ist gestern in Stuttgart gewesen. Herr Gulden sei gestern. In Stuttgart. Yeah, Herr Gulden? Surabhi, bolo beta. What is it you said? Ja, sir. Herr Müller sagte, Herr Gulden sei gestern in Stuttgart gewesen. Stop. Gestern? Nicht gestern. Previously. Wie sagt man das auf Deutsch? Übergestern? Nein. Am letzten Tag. Am vorigen Tag. Am vorigen Tag. Gut, Aditi, sehr gut. Herr Gulden sei am vorigen Tag in Stuttgart gewesen. But I still have this question. Hey, That warum even, folgenden Tag? Aber das Wort ist gestern. You can't use gestern in reported speech. but You cannot use it. Tell me in Hindi. नहीं vorigen Tag पहला और gestern भी पिछला Sir, but folgenden Tag is next day, मतलब following day. Aber das Wort ist previous day. Vorigen Tag is yesterday on the previous day. Vorigen bedeutet previous. Folgenden bedeutet next or following. Vorigen is previous Tag. The previous day. Am vorigen Tag. Am Tag vorher. Am folgenden Tag, also am nächsten Tag, on the following day. Am vorigen Tag is previous day. Gestern, vorgestern. Morgen, übermorgen. Über is beyond, across tomorrow. Yani, day after tomorrow. Vorgestern, before yesterday. Also day before yesterday. It's not übergestern. Vorgestern, gestern, heute, morgen, übermorgen und der Tag danach. So here, like man kann auch sagen, Herr Müller sagt, we can take the time frame in the first position. Gestern sei Herr Gulden. You can't use gestern. You can't use gestern, please, Aditi. उसने 6 महीने मुझसे कहा, मैं कल स्टुटगार्ट में था. Does it make sense in Hindi? 6 महीने पहले उसने मुझसे कहा कि वो स्टुटगार्ट में कल था.
Is this correct Hindi? My Hindi No. is very poor. अब इसको जरा ठीक करो सेंटेंस को. 6 महीने पहले की बात है. वो 6 महीने पहले स्टुटगार्ट में था. 6 महीने पहले स्टुटगार्ट में उसने कहा कि मैं कल था. नहीं, Can you use that कल as yesterday? वो पहले था. हाँ, तो पहले बोला ना. So how will you say that? The previous day, isn't it? You can't use yesterday there. In reported speech, you cannot use these terms. उससे पिछले दिन वो स्टुटगार्ट में था. अगले दिन, पिछले दिन. You can't use कल. Okay. It has to be the previous day when he told me, because reported speech can be about any time. Hitler asked his chief of air staff, Hermann Goering, I told you yesterday to launch the bombers against London. Have you done it? How will we put this in Hindi? हिटलर ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ हेरमैन ग्योरिंग से कहा, एक दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि बॉम्बर जो है लंदन पे बॉम्बिंग के लिए भेज दो. You can't say that मैंने कल तुमसे कहा था. That is not reported speech. You have to use the word previous day. We are talking about something that is over. And it is not a real time which we are counting as yesterday, today, tomorrow. उसने 6 महीने पहले मुझसे कहा, आज सुबह मैंने अंडे खाए जिंदगी में पहली बार. 6 महीने पहले उसने मुझसे कहा कि उस दिन की सुबह उसने अंडे पहली बार जिंदगी में खाए. उस दिन की सुबह, not आज सुबह. आज सुबह is now for me, today, now, 4 hours ago. That will be heute Morgen. So an dem Tag, morgen an dem Tag, जब वो मुझे बता रहा है. So your concept of time in K1 changes. You have to replace these adverbs of time. Die Zeitadverbien werden ersetzt durch Alternativen. Ja, jetzt ist es klasse. Oh, Gott sei Dank. Ich habe eine K1-Antwort dafür. Gott sei Dank. So be careful here, please. It doesn't make sense. Oder nehmen wir noch einen Satz, dann machen wir heute Schluss. Herr und Frau Kern waren gestern hier. Just report this. It could be Herr Müller again. Yeah? Herr und Frau Kern seien gestern. Wären. Seien? Seien. Ja? Seien gestern her gewesen. Nein? Nicht gestern. Wären vorigen Tag. Am vorigen Tag, ja. Ja, seien am vorigen Tag. Huh? Sir, warum seien? Her gewesen. Moment. Ist noch nicht zu Ende. Abi, der Satz ist noch nicht zu Ende. Okay. Her gewesen. Seien gestern. Vorigen Tag her gewesen. Aha, so am vorigen Tag. Vorigen Tag. Da. Sehr gut, Aditi. Ja. Wonderful. Das war wirklich schön. Wirklich schön. Also am vorigen Tag dort gewesen. And it will be with the sentence here, seien am vorigen Tag dort gewesen. You have put this waren with bold here, with seien here.
gewesen because this is past tense. You followed the rule of the sentence construction. Then gestern here has been translated with am vorigen Tag und dort. On the previous day, there, not here. Watch out for these adverbs. They are tricky. We make the same mistakes when we speak on the telephone also. Okay? Watch out for these, please. Also hier bei mir gibt es, also ich weiß nicht, wie viele Sätze insgesamt. I'll send this to you. Abhi, du wolltest es mal haben. I'll send this whole lot to you. Is this okay? Yes, Warum sir. haben Sie dort nicht während geschrieben? Wer? Bitte? Bei Ja. welchem Satz? Herr und Frau Kern Hm? wären am vorigen Tag dort gewesen. Okay. Is this okay? Okay, sir. In Castweis schreiben wir, ich wäre in Wäre, Berlin gewesen. wäre plus PP. Ja, ja. Wäre plus Partizip 2. Verstanden, sir. K1 sei plus Partizip 2. Okay, sir. Hier hätte plus Partizip 2 und hier habe plus Partizip 2. So even if the active sentence is in plusquam, then also we will follow the same rule where sei. Ja. Okay. Only, there is only one Noch Vergangenheitsform. einmal bitte, Herr, ich habe nicht verstanden. Es gibt nur eine Vergangenheitsform bei K2 und K1. There's only one Vergangenheitsform. Whereas in Indikativ, that is your Wirklichkeit, wie es heute ist, wir haben drei Formen. Perfect, Präteritum und Plusquamperfekt. There are three ways that we give the time. Present perfect, past tense, past perfect. Because this is the so-called indicative form. Indicative form bedeutet die reality, the situation as it is now existing in front of you and me. This is called modus, the mode, the subjunctive, the mood, as it says. Because here the time factor is important because we are living from minute to minute, second to second. But when I report something about what is something's over, then I don't have to be that precise as far as each second is concerned. It has happened sometime in the past. To qualify that, I use a site adverb on that day. So you cannot use that preciseness, which is why when you come back here, also of the diese Seite, we use am vorigen Tag. It need not be counted as of now to yesterday, as of now to tomorrow. This is a language concept. It is there in all languages. The structure may not be there, but the concept is there. Structure is not there in Hindi also, neither in English nor in Hindi. I checked with my wife yesterday. We had a long chat on that. And I successfully managed to confuse her. She's also a professor of linguistics and her mother tongue is Hindi. She's from Banaras. My in-laws are from UP. Is there any alternate of insertion in kinds? 9. Okay. Insertion is insertion. Insertion will be wherein or some alternative if you have. Okay, sir. Wherein that site or
mittlerweile or some other alternative, some other adverb you'll have to use. Okay, sir. Können wir einmal 12 machen? Der Brief. What's then? What's a brief? You want to use this one? I'll send it to you. I'll send the whole exercise to you. There's die Zeit ist schon Anil musste vielleicht an die Arbeit gehen. Don't forget that he is in Germany and it's his working hours now. Okay. So I'll send this whole exercise to you. 37 Sätze hier. Dann kam auch eine Geschichte, which you have to report. And this story again. And then noch another story. And then at the end, a newspaper report. So please, before sending this to send the rules, the way you started the class now with the rules. If you can please send that as well. What, the conjugation rules? Yes, sir. Come on. Come on. And the definition. Man muss die Regel hart lernen. There is nothing so difficult here. Also, warum willst du dann die Regeln haben? Oh mein Gott. It is direct conjugation from here. So lernest and so on. Nee, where is this? Yeah. Sir, is there any alternative of heute? Yeah, an dem gleichen Tag. An dem Tag. An dem gleichen Tag. Yeah. Okay, sir. Yeah. So lerne. This is so simple. No, not this. The one. There were some other rules also. No? There were 4 points that you showed us. It's very Yeah, simple. yeah. The one is that replacement point. And we'll use it in the first person and third person singular like that. Yeah, wherever that you feel, remember, wherever you feel, I would stick to that rule, please. Suppose you are conversing with me and you are not sure that I have understood it is an indirect rede and that I might confuse it. That is your feeling, huh? Or you are sure. In either case, you will then use the substitute form. That's it. It's as simple as that. No, I understood that. But Good. just Good. What more do we need? like And I also personally, Bitter, I feel we learn the rules from the sentences and not the sentences from the rules. If we learn the rules from the usage, then we are more sure of how to use a sentence. If you learn the rule and then apply a sentence or form an example, you will be so rigid in your application that you will go wrong. That I can assure you. But if we have a series of sentences here, like Abhi was just asking me, let's try this sentence here, because he saw this intuition here. How do I put this intuition in reported speech? So instead of giving you the rule for it, I let you make the sentence, and if it is correct, I let it stand. If not, I give you a correction. You will learn this better. And you will remember it. Learn anything that you ever do in life with an example. Don't learn it just as a rule without applying. Look at this sentence here. Zum Beispiel. Hans rief, morgen beginnen die Ferien. Yay! So was bedeutet denn morgen beginnen die Ferien? And so let's learn it that way. If you're still confused, then I'll give you the rules tomorrow. Okay, sir.
We Okay, have sir. the so Actually much. है without any Yeah, shyness, Anchal. please आप rules send कर दीजिए. I would still suggest that you do it from what we have learned today. Okay. I would advise that. I feel a rule will hamper you. Let me give you a practical example. You have to drive on the left side of the road. That is a rule. But मान लो the left side of the road is blocked. तो गाड़ी वहीं खड़ी कर लोगे क्या? Will you park your car there and wait? No, you will find an alternative. Yeah, choose Anil, choose. So you have to bypass that rule sometimes. So better would be see how well you can apply what you have learned. And then go back to the rule and say, yeah, I understand the rule, but I can also do it this way. It will give you more confidence in the usage of the language. Ja, ich weiß das, ich kann das und ja, das ist auch die Alternative. Sir, und ich möchte auch etwas fragen. Am Ja, einen, ja, am nächsten Tag und am folgenden Tag. ja, Beides sind gleich. nein, am folgenden Tag ist eher Konjunktiv 1, am nächsten Tag ist Indikativ. Okay, also was sollen wir hier benutzen for morgen? Folgenden, Für bei morgen. K1 würde ich sagen folgenden. Folgenden Am Tag. Tag danach. Am Tag danach. Okay, sir. Sir, folgenden Tag heißt following day. Following. Hmm. Following. Oh, yeah, okay. Darauf Then, kommenden. There are so many alternatives. Am darauf kommenden. Am Tag danach. a day after tomorrow. Day after that. Yep. Am Tag danach. A day after that. A day thereafter. So hier geht es darum, dass wir unsere Sprache verbessern und auch gutes Deutsch sprechen. So when we, for example, bei diesem Thema K1, what would be gutes Deutsch? Das lernen wir hier. So I'll send you these things. Please believe me. You have to believe me and trust me on this. We have learned a rule, we have seen a rule, we've applied it to a certain extent. Let's try it with more application. Your rule will hinder you, will hamper you, will slow you down because it will be constantly in front of you and you will make mistakes. लेकिन रूल में तो ऐसा नहीं है. It's the same analogy that I just gave you about driving. Drive on the left side of the road. What if the left side of the road is blocked? The rule says don't go to the right side, but the road is blocked on the left side. What do I do now? Go back? Stop? Give up? Ja, die Option ist yours now. Tell me. Was machen wir dann in so einem Fall? Da muss man einen Ausweg finden. Es muss einen Ausweg geben. Und das muss man dann rausfinden. Für eine kurze Weile nehme ich dann diese rechte Spur. Ich gehe auf die rechte Spur und dann komme nach links wieder. Also die Grammatik ist auch so. Bitte nicht vergessen, die Sprache kam zuerst und dann kam die Grammatik. You learn to speak first. And then comes the grammar.
Even as a child, when you learn to speak, you are never told, बेटा ये संज्ञा है, इसको सर्वनाम कहते हैं, ये क्रिया है, ये क्रिया विशेषण है. Nobody teaches you grammar. They only tell you how to use it. I came very fastly. No, it's not fastly. We normally say I came fast. But I can also say I came quickly. Quickly ठीक है. Fastly नहीं होता बेटा. It's fast. Okay. It's accepted. वो बाद में स्कूल में पता चलता है. अच्छा, fastly is not an adverb. Fast is same as an adjective and as an adverb. He runs fast. He came fast. We learn the name, the nomenclature, the rule later. So don't be hung up on the rules. I have no problem sending in the entire document to you. But you will end up having more confusion than you have right now.